Hi students, friends, good afternoon to all. I welcome you all in this fluid mechanics lecture. So in the last lecture, we have started this point, pipe network, and here we have discussed about what is mean by nodes and what is circuit or what is loop. This point we have discussed in the last lecture. So have you noted this from this diagram? Diagram काढली का आपण मागच्या लेक्चर मध्ये? Anyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So to do the analysis of pipe network, we should know some conditions which are applicable there. Okay. So what are that conditions? The following are the necessary conditions for any network of the pipe. Okay. The first one, the flow into each junction must be equal to the flow out of the junction. Okay, this is due to the continuity equation. So what does it mean? So here if you look, there are various junctions A, B, C, D, E, right? At this junction A, जेवढा त्या ठिकाणी inflow असेल, as much there is inflow, so outflow also must be same. Outflow पण त्या ठिकाणी किती पाहिजे? Same पाहिजे. For example, at this junction, if the inflow is coming, let us say from here 40 or let us say 100. 100 is the inflow and outflow going out here from the node is 40 and 60. So if we do the summation of this, it will be 100. So this shows that it maintains the continuity. जेवढा inflow आलेला आहे तेवढाच outflow त्या ठिकाणी असायला पाहिजे. It will not happen that the inflow is 100 here and the summation of this is not 100. Let us say here 50 and here 40. So the summation will be 90, which is less than 100. So such things will not happen at the node. So this is the first condition for the pipe network. Second condition, the algebraic sum of the head losses around each loop must be 0. Okay. Algebraic sum of the losses. Let us say, consider this loop. ही जर आपण लूप कन्सिडर केली कुठून A, F, C, B, A. This is one loop, right? Then algebraic sum of the losses, head losses, means head loss between this, let us say HF1, head loss here HF2, here HF3, here HF4, and here HF5. If we do the addition of all these head losses, their summation, it must be equal to 0. Now the question may come in your mind, how this will become 0? Now here, for that reason, direction is important. Here we consider the direction, clockwise direction as a positive, anti-clockwise as a negative. There some flows there may be clockwise, some flows may be anti-clockwise. Okay, if you look here inside there, then you will come to that this flow is clockwise, right? This is clockwise flow, but this is anti-clockwise flow. ची direction कशी anti-clockwise आहे? This is anti-clockwise. This is moving here anti-clockwise direction. So clockwise plus anti-clockwise, clockwise plus positive, anti-clockwise negative, या सगळ्यांची जर आपण ऍडिशन केली तर ती त्या ठिकाणी किती असायला पाहिजे? 0 आहे. Okay. So this is the second condition for solving the loop. The algebraic sum of the head losses around each loop
must be 0. This means that each loop, the loss of head due to flow clockwise direction must be equal to the loss of head due to the flow in anti-clockwise direction. म्हणजे क्लॉकवाईज त्या ठिकाणी जेवढा हेड लॉस होतो तेवढाच हेड लॉस हा अँटी क्लॉकवाईज मध्ये पण असला पाहिजे. राईट, दिस इज द सेकंड कंडिशन. थर्ड कंडिशन, द लॉस ऑफ हेड in each pipe is expressed as HF is equal to R into Q raised to N. The value of R depends upon the length of the pipe, diameter of the pipe, and coefficient of the friction of the pipe. The value of N for turbulent flow is 2. So here the Q power काय असेल 2 असेल turbulent flow साठी. जसं आपण डार्सी-विस्बेक इक्वेशन वापरतो त्याच्यामध्ये Q ची पॉवर किती आहे 2 आहे. ठीक आहे. And this remaining part here, this will be considered as R. Okay, this is nothing but R. Some author instead of R they use letter K. Okay, या ठिकाणी K Q raised to N किंवा R raised to N, Q raised to N. So this is the formula for finding the head loss in the pipe. Okay, so these are the conditions that are used in the pipe network. Now here we are going to see the Hardy-Cross method of solving the pipe network. पाईप नेटवर्कचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी जी मेथड त्या ठिकाणी वापरली जाते मोस्ट कॉमनली दॅट इज दी हार्डी क्रॉस मेथड. ही आपण मेथड डिटेलमध्ये आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सो बिफोर दॅट लेट अस राईट डाऊन दिस कंडिशन्स इन युअर नोटबुक. ओके, टेक युअर पेन, नोटबुक अँड राईट डाऊन देअर. Following conditions are necessary conditions for any network of pipes. Following are the necessary conditions for any network of pipes. First, the flow into each junction must be equal to the flow into each junction must be equal to the flow out of junction second, the algebraic sum of the head losses around each loop must be 0. Around each loop must be 0. Third, the head loss in each pipe is expressed as HF is equal to R into Q raised to N the value of R depends upon, if you look at this equation, so the value of R here, it depends upon length of pipe, then diameter of the pipe and coefficient of friction of the pipe, right? So right on there, the value of R depends upon the length of pipe, the diameter of the pipe and coefficient of friction of pipe.
Next line. The value of n for turbulent flow is 2. The value of n for turbulent flow is 2. Full stop. Now let us see the Hardy-Cross method. Write down the title, Hardy-Cross method. So here, directly we will see the steps involved in the Hardy-Cross method. Write down the title, Hardy-Cross method. Then next title, yeah, steps for solving Hardy-Cross network problem. Steps for solving Hardy-Cross network problems. So write down there step 1. So we'll understand all the steps one by one. First, assume reasonable distribution of flow. Assume reasonable distribution of flow. So what does it mean? Let us understand here. Let us say here in this problem, this is the node and inflow is 60 units here. Okay, या ठिकाणी inflow जो आहे तो आहे 60 युनिट. Then we have to assume the reasonable distribution. म्हणजेच या ठिकाणी आपण 30 घेऊ शकतो. We can take 30 here. Okay, this is the reasonable distribution. यानंतर या ठिकाणी जर 45 घेतलं असेल तर या ठिकाणी 15. ओके, हे असं डिस्ट्रीब्युशन या ठिकाणी आपण अज्युम करायचं आहे. ओके, किंवा 40-20 रिजनेबल डिस्ट्रीब्युशन अज्युम करायचं. असं नाही करायचं की या ठिकाणी घेतले 1 आणि इकडे घेतले 59. ओके, दिस इज नॉट द रिजनेबल डिस्ट्रीब्युशन. जवळपास थोड्याफार फरकाने या ठिकाणी डिस्ट्रीब्युशन अज्युम करायचं. ओके, so this is our first step. Second, step number second. For each pipe in bracket every loop, compute the head loss by means of an equation. Compute the head loss by means of an equation or diagram. To stop. Conventionally, equation or diagram. Conventionally, clockwise flows are positive. Clockwise flows are positive and produce positive head loss, and vice versa. Means anti-clockwise flows are negative and produce negative head loss. Right. And how to find out the head loss? By equation HL is equal to K Q raised to N. Okay. So here you can see in the step. So this KQ, this is the pipe, this is the K constant value, this is the discharge, this is the KQ square, that is head loss, you can say. या ठिकाणी डायरेक्शन दाखवलेली आहे डिस्चार्ज फ्लोच्या डायरेक्शन. दिस इज अँटी क्लॉकवाईज, दिस इज क्लॉकवाईज, दिस इज क्लॉकवाईज. जे काय ज्या ज्या ठिकाणी अँटी क्लॉकवाईज आहे त्या ठिकाणी आपल्याला मायनस कन्सिडर साइन करायचं आहे. मग याचा जो प्रोडक्ट आहे K इंटू क्यू स्क्वेअर, सो दॅट विल बी बिकम minus automatically. Okay, that is charge because the flow is anti-clockwise direction. So the head loss will be also negative. ज्या ठिकाणी फ्लो क्लॉकवाईज आहे त्या ठिकाणचा हेड लॉस हा पॉझिटिव्ह त्या ठिकाणी असेल. ओके, दिस इज द स्टेप नंबर सेकंड. स्टेप नंबर थर्ड.
with due attention to the sign, with due attention to the sign, compute the total head loss with due attention to the sign. Compute the total head loss around each circuit. Compute the total head loss around each circuit by using formula summation k q raised to n. So here just we have discussed both things, sign convention आणि हे या ठिकाणी जर अँटी क्लॉकवाइज फ्लो असेल तर या ठिकाणी मायनस साइन वी हॅव टू यूज. येस, के व्हॅल्यू इज गिवन इन द प्रॉब्लेम. ते तुम्हाला दिलेली असते के ची व्हॅल्यू, आणि जर के ची व्हॅल्यू दिलेली नसेल तर ती के ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करायची हे तुम्हाला मी सांगतो. एक फॉर्म्युला आहे, के इज नथिंग बट आर. ओके, वरती आपण जो बघितलं होतं या ठिकाणी आर जो लिहिलेला आहे, दिस आर इज नथिंग बट के. ओके, हे दुसऱ्या ऑथरनीचं याच्यातले रेफरन्स आहे, त्यामुळे या ठिकाणी आपण के वापरलेला आहे. यू कॅन यूज द के और आर, बोथ आर थिंग. सुरुवातीला सांगितलं तुम्हाला. ठीक आहे, मोस्ट ऑफ द केसेस मध्ये तुम्हाला के ची व्हॅल्यू प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली असते. जर दिलेली नसेल तर त्या केसमध्ये आपण ते बाय युजिंग फॉर्म्युला फाइंड आउट करू शकतो. बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी गिवन. ओके, स्टेप नंबर या ठिकाणी परत स्टेप नंबर 4. काय स्टेप नंबर 4? compute without regard to the sign. compute without regard to the sign म्हणजे या ठिकाणी साइन कन्सिडर करायचे नाही. ओके, compute without regard to the sign, comma, for the same circuit, the same circuit साठी the sum of n sigma k q raised to n minus 1 हे फाइंड आउट करायचं. म्हणजे आपण जर टेबल मध्ये पाहिलं परत या ठिकाणी तर आपल्याला हे के क्यू दिसेल. ओके, आणि हे के क्यू ला काय करायचं, याचं समेशन काढायचं. लास्ट कॉलम काय आहे, हा के क्यू आहे. समेशन के क्यू, याचे समेशन केल्यानंतर आपल्याला काय भेटेल, सिग्मा के क्यू विदाउट ड्यू रिगार्ड टू द साइन. साइन कन्सिडर करतात, त्यामुळे या ठिकाणी मॉड लावलेला आहे. ओके, म्हणजे निगेटिव्ह व्हॅल्यू जर असेल तर त्या ठिकाणी आपण ती प्लस घेणार, त्याची समेशन काढायची आणि ह्याला एन ने मल्टिप्लाय करायचं. ओके, मग हे आपण काय करणार, या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण ती व्हॅल्यू टाकतो डिनॉमिनेटर मध्ये. ठीक आहे, येस. compute without regard to the sign for the same circuit the sum of n summation k q raised to n minus 1. Step number 5. Next, write down there. Compute correction in flow. Compute correction in flow delta q by formula delta q by formula. म्हणजे आपण जो डिस्चार्ज या ठिकाणी अज्युम केलेला आहे, या ठिकाणी इनफ्लो किती होता, 60 होता. आपण या ठिकाणी अज्युम केला 45 आणि इकडे अज्युम केला 15. बरोबर आहे. मग या ठिकाणी आपण काय केलं, आता आपण डेल्टा क्यू फाइंड आउट करतो. जो टेबल आहे त्या टेबल मध्ये आपण जे कॉलम आहे ते कॉलमची व्हॅल्यू या ठिकाणी टाकून द्यायची. समेशन के क्यू रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन के क्यू. ओके, माझा फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये मायनस आहे, हे व्हॅल्यू टाकायची आणि डेल्टा क्यू फाइंड आउट करायचा. डेल्टा क्यू इज नथिंग बट इट इज द करेक्शन. हे जे आपण अज्युम केलेल्या व्हॅल्यू आहेत, दीज आर नॉट द ट्रू व्हॅल्यूज. याच्यामध्ये आपण काय करणार आहोत,
हे करेक्शनची व्हॅल्यू आपण प्लस मायनस करतो. ओके, मग हे प्लस मायनस केल्यानंतर आपल्याला करेक्टेड फ्लो भेटतो. दिस इज द अज्युम्ड फ्लो. याच्यामध्ये लेटस से आपण मायनस केली, मायनस लेटस से 2.5 आलं. मग हे 2.5 सबट्रॅक्ट केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येईल दॅट विल बी द करेक्टेड फ्लो फॉर दिस पर्टिक्युलर लूप. या ठिकाणी पण करेक्शन अप्लाय करायचं. जे आपण करेक्शन या ठिकाणी आहे ते सेम करेक्शन आपल्याला या ठिकाणी पण अप्लाय करायचं. ठीक आहे, करेक्टेड फ्लो फाइंड आउट करायचं. करेक्टेड फ्लो फाइंड आउट केल्यानंतर नामदेव करेक्टेड फ्लो फाइंड आउट केल्यानंतर एक परत डायग्राम काढायची. त्या डायग्राम मध्ये करेक्टेड फ्लो दाखवायचा. तो करेक्टेड फ्लो असेल तुमचा कदाचित लेटेस्ट 42 इयर आणि या ठिकाणी आला 18. ठीक आहे, मग हा करेक्टेड फ्लो आला, इथं काहीतरी दुसरा वेगळा फ्लो येईल. म्हणजे आल्यानंतर परत अजून एकदा ही सेम प्रोसेस रिपीट करायची. ओके, सो दॅट इज कॉल्ड एज द ट्रायल नंबर 2. ओके, पहिल्यांदा आपण घेतली ट्रायल नंबर 1, ट्रायल नंबर 2 आपण घ्यायची. ट्रायल नंबर 2 मध्ये हा आपला इनपुट फ्लो असेल. परत आपल्याला काहीतरी करेक्शन भेटेल, डेल्टा क्यू भेटेल. तर डेल्टा क्यू आपण ह्याच्यातून मायनस करायचं. मग हे सपोज लेटेस्ट व्हॅल्यू आली 40, या ठिकाणी व्हॅल्यू आली 20. ठीक आहे, आणि परत आपण काय करतो, करेक्टेड फ्लो या ठिकाणी करतो. ठीक आहे, त्याच्यानंतर परत काय करायचं, थर्ड ट्रायल लावायची. तिसऱ्या वेळेस आपण ज्यावेळेस ट्रायल लावतो त्यावेळेस हा करेक्शन जो आहे करेक्शनची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी कमी येते. ओके, ही जी करेक्शनची व्हॅल्यू जी आहे ना ती व्हॅल्यू काय होते, परत पॉईंट मध्ये यायला लागते. 0.01, 0.12. म्हणजे तुम्ही करेक्शन अप्लाय केलं तरी त्या डिस्चार्ज मध्ये जास्त फरक पडत नाही. ओके, सो दिस इज द ब्युटी ऑफ दिस मेथड. आपण काय करतोय, मोस्ट ॲक्युरेट फ्लो त्या ठिकाणी आपल्याला भेटत जातो. प्रॉब्लेम सोडवताना तुमच्या लक्षात येईल. सो डेल्टा स्टेप नंबर 5 दिली, compute correction in flow delta q by formula delta q is equal to minus k summation k q raised to n divided by n summation mod k into q raised to n minus 1, where n is equal to 2 for Darcy-Weisbach formula. n ची व्हॅल्यू जनरली आपण डार्सी-विसबॅक फॉर्म्युला वापरतो, त्यामुळे त्या ठिकाणी n ची व्हॅल्यू असते 2. म्हणजे आपला फॉर्म्युला येईल समेशन के क्यू स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 इंटू समेशन के इंटू क्यू रेस टू 2 मायनस 1 मीन्स ओनली क्यू के क्यू येईल त्या ठिकाणी. स्टेप नंबर 6. आता आपण काय केलं, करेक्शन फाइंड आउट केलं या ठिकाणी. ते मागे तुम्हाला मी सांगितलेलं होतं, ती मेथड आता या ठिकाणी आपण करतोय. Step number 6, write down there. Apply the correction obtained. Apply the correction obtained above. Apply the correction obtained above to the flow in each pipe. To the flow in each pipe. जर त्या ठिकाणी एखादा कॉमन पाईप असेल, जसं या डायग्राम मध्ये दाखवलेला असेल, ओके, म्हणजे हा जो पाईप आहे कॉमन पाईप, याचं करेक्शन या लूप साठी पण असेल आणि या लूप साठी पण त्याचं करेक्शन आपल्याला त्या ठिकाणी लावावं लागेल. पण डायरेक्शन जर त्याची डायरेक्शन बघून आपल्याला तो क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आपल्याला तो व्यवस्थित हे करावा लागेल. लेटेस्ट से याची डायरेक्शन इकडे असेल, अशी डायरेक्शन आहे, तर या लूप साठी याचा फ्लो झाला अँटी क्लॉकवाईज, बरोबर आहे. पण या लूप साठी जर आपण पाहिलं तर हा फ्लो झाला क्लॉकवाईज. तर ते डायरेक्शन बघून त्याचे साइन कन्व्हेन्शन आपल्याला ठरवलं पाहिजे. So write down there, step number 6, apply the correction obtained above to the flow each pipe. Full stop. Pipes common to two loops. Pipes common to two loops will receive
both corrections will receive both corrections with due regard to the sign. With due regard to the sign. So you can write out their example this. Draw this diagram ABCD, and then for example, in following figure, there are two loops ABC and ADC. For pipe AC, correction shall be applied twice. Correction should be applied twice. Or shall I take the next slide? Yes, sir. Okay, now we have written the steps here. So let us solve the problem. Okay, so while solving problem, I will explain you and you will understand the method of solving problem, Hardy cross method. Write on the problem. Water distribution network. A water distribution network is an equivalent triangle is an equivalent triangle ABC in shape. Full stop. If inflow if inflow at A is 60 units, outflow at B and C are 40 and 20 units respectively, the K value in equation the K value in equation HF is equal to KQ square R for AB is equal to 4, BC is equal to 1, and CA is equal to 2 respectively. Assume flow in pipe AB. Assume flow in pipe AB as 15 units as 15 units. Find flow in all pipes. Find flow in all pipes by Hardy cross method. Take two trials. Take two trials. This is the problem. So how to solve this problem? First of all, we have to draw the diagram for this. Let us draw an equilateral triangle. These are the nodes A, B, C. Okay. The inflow at A is 16 Newton. Where is the inflow? At A.
So here we have to show the arrow like this. Inflows 60 units. तो 60 युनिट्सचा या ठिकाणी इनफ्लो आहे. ठीक आहे. आउटफ्लो ऍट बी अँड सी. बी आणि सी च्या ठिकाणी आउटफ्लो आहे, जे एरो आपल्याला डाउनवर्ड दाखवावं लागेल. दिस डाउनवर्ड एरो वी हॅव टू शो. किती दिलेलं आहे? बी च्या ठिकाणी 40 आणि सी च्या ठिकाणी 30. सो 40 युनिट्स हियर and 20 units here. Okay, draw this diagram. Forty, 20 respectively. Next, k value in equation are for ab is equal to 4. ab साठी k ची व्हॅल्यू किती आहे? 4. bc साठी किती आहे? k is equal to 1. आणि ca साठी आहे k is equal to 2. So we have to draw the diagram like this. Assume flow in pipe AB as 15 units. Pipe AB. Okay. This is the pipe AB. Let us show the arrow like this. किती आहे? 15 units. हा इनफ्लो आहे, हा आउटफ्लो 15 युनिट्स या ठिकाणी असेल. जर या ठिकाणी 15 असेल तर या पाईप मध्ये किती असेल? कोण सांगेल? 45. Okay, correct. So the here flow will be 45. Okay. Now here 15 is coming here. Outgoing is 40. मग या ठिकाणी फ्लो किती असायला पाहिजे? It should be toward the point junction here. What should be its value? 25. 45. 15. 25? 25, sir. 25. 25 plus 15 equal to 40. So let us apply the check here. Outgoing या ठिकाणी आहे 20, या ठिकाणी आउटगोइंग आहे 25. मग इनकमिंग किती पाहिजे? 20 plus 25 45. So you can see here. So 45 is coming here. So here we can apply the check like this also. ही आपली डायग्राम काढून झाली. आता डायग्राम नंतर आपण काय करणार या ठिकाणी? ट्रायल नंबर 1. किती ट्रायल घ्यायला सांगितले त्याच्यामध्ये? टेक 2 ट्रायल्स. 2 ट्रायल फक्त घ्यायचे आणि आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे? फाइंड द फ्लो इन ऑल पाइप्स. प्रत्येक पाईप मधला फ्लो फाइंड आउट करायचा. सुरुवातीला आपण अज्युम केला की इथे 15 आहे, इकडे 45 आहे, इथे 25 आहे. But it is not the corrected, it is assumed flow. So we have to apply the 2 corrections and 2 trials and find out what is the corrected flow. So you can write down there trial number 1 diagram च्या खाली. Okay, trial 1, and you have to prepare the table like this, because now here we are going to find out the correction. करेक्शन आपण या ठिकाणी डेल्टा क्यू फाइंड आउट करणार आहोत. डेल्टा क्यू आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरायचा असेल तर आपल्याला के क्यू स्क्वेअर लागेल आणि के क्यू लागेल, मॉड के क्यू. ओके, मग हे काढण्यासाठी आपल्याला टेबल तयार करावं लागेल. प्रिपेअर द टेबल ऑफ 5 कॉलम्स. पहिल्या कॉलम मध्ये असेल पाइप्स, दुसऱ्या कॉलम मध्ये आहे के व्हॅल्यू, तिसऱ्या मध्ये आहे डिस्चार्ज विथ ड्यू डायरेक्शन साइन कन्व्हेन्शन हियर. ओके, नेक्स्ट कॉलम मध्ये के क्यू स्क्वेअर, लास्ट कॉलम मध्ये मॉड क्यू के क्यू. ओके, असे कॉलम तयार करा and write down the pipe names there, AB, BC and CA. Return, write down the value of K. AB ची व्हॅल्यू किती आहे? 4, BC 1, CA 2. Write down the discharges. AB चा डिस्चार्ज किती आहे? 15. डायरेक्शन ऑफ फ्लो कशी आहे कोण सांगेल? AB
पाईप डायरेक्शन फ्लो कशी आहे, क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आहे? अँटी क्लॉकवाईज. अँटी Anti-clockwise. क्लॉकवाईज. जर ते अँटी क्लॉकवाईज असेल तर त्या ठिकाणी तसं सिम्बॉल दाखवायचं अँटी क्लॉकवाईज आणि त्याच्या पुढे मायनस साइन द्यायचं. म्हणजे आपण के क्यू स्क्वेअर काढताना ते सिम्बॉल त्या ठिकाणी वापरणार आहोत. सिमिलरली बीसी मध्ये डिस्चार्ज आहे 25. बीसी मध्ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो काय आहे, क्लॉकवाईज और अँटी क्लॉकवाईज? क्लॉकवाईज. Clockwise. It is clockwise, right? Similarly, for the CA, the direction is clockwise. Next column मध्ये आहे के क्यू स्क्वेअर. ओके, कॅल्क्युलेटर मध्ये डायरेक्टली के आणि क्यू चा स्क्वेअर करा, मला के क्यू स्क्वेअरच्या व्हॅल्यू भेटतील. आणि क्लॉकवाईज आहे का अँटी क्लॉकवाईज आहे त्या प्रमाणात त्या ठिकाणी डायरेक्शन साइन कन्व्हेन्शन वापरा. जर अँटी क्लॉकवाईज असेल तर मायनस लिहा, क्लॉकवाईज असेल तर प्लस द्यायचं. Is it over? नेक्स्ट फाइंड आउट मॉड के क्यू. या ठिकाणी साइन कन्व्हेन्शन ध्यानात ठेवायचं नाही, फक्त के आणि क्यू चा गुणाकार लिहायचा. 15 चौक 60, 25 एक 25, 45 दुने 90. डू द ऍडिशन ऑफ दिस. त्याची ऍडिशन केल्यावर आपल्याला किती भेटलं, 157. आता हे जे व्हॅल्यू आहेत त्या फॉर्म्युल्यामध्ये टाकून द्या. एन किती येणार, 2. and find out the value of delta Q. How much delta Q you have got? Minus 10.785. Okay, minus 10.78 is the delta Q, that is correction. Now this correction we have to apply. Okay, so next step will be corrected flow. Step number 4, corrected flow. So pipe AB, BC and CA. त्याच्यामध्ये आपल्याला correction apply करायचं आहे. Corrected flow. Now see here, AB ची डायरेक्शन कशी होती, अँटी क्लॉकवाईज. ठीक आहे, फ्लो डायरेक्शन कशी आहे, अँटी क्लॉकवाईज आहे. त्यामुळे त्यातून तो जो करेक्शन आहे तो मायनस करायचा आपल्याला. आणि ज्या ठिकाणी डायरेक्शन ऑफ फ्लो इज क्लॉकवाईज त्या ठिकाणी करेक्शनची व्हॅल्यू काय करायची आहे, ऍड करायची. ओके, पण करेक्शन असतानाच त्या ठिकाणी मायनस मध्ये आहे, त्यामुळे या ठिकाणी मायनस मायनस काय होईल, प्लस होऊन जाईल आणि आपल्याला डिस्चार्ज हा तेवढा भेटेल. राईट. पीसी च्या ठिकाणी फ्लो आहे क्लॉकवाईज, सो वी हॅव टू डू द ऍडिशन ऑफ करेक्शन, बट करेक्शन इज मायनस, सो मायनस वी हॅव टू डू देयर. CA, the direction of flow is clockwise, we have to add the correction. So 45 plus, the correction is minus, so we have to subtract this value, you will get 34.2.
Now you can see there the corrected flows, and you have to draw the diagram once again there. AB मध्ये फ्लो आलेला आहे 25.78, BC मध्ये आलेला आहे 14.22 आणि CA मध्ये आलेला आहे 34.22. आता ह्या दोन्हीची ऍडिशन करा, AB आणि BC ची, and check whether you are getting the value 60. दोन्हीची ऍडिशन करून बघा. इनफ्लो आपला किती होता? 60 होता. याची पण वेळी 60 यायला पाहिजे. 40. येते सर. Is it coming? 40 सर. 40. Okay. Similarly, you can apply the check between CA, BC. कुठल्याही त्या ठिकाणी आपण करेक्शन आपण लावू शकतो. हे करेक्टेड फ्लो काढल्यानंतर त्याची डायग्राम काढायची. Like this. You can see here the addition of these two, 20 plus 14.22, it becomes 34.22. This is our first trial. Now we have to apply the second trial. Okay, second trial घ्यायला सांगितले. Trial number 2, write down there. Same table we have to repeat here. 5 kq square mod kq. AB BC CA. Next, find out the kq square, do the summation of it. Find mod kq. Put values in the formula correction. Now the correction has come 0.30. See, correction आपला हा लहान लहान होत जातो, रिड्यूस होत जातो. पहिल्या ट्रायल मध्ये करेक्शन किती आलं आपला? -10.78. This value is bigger, magnitude is bigger. Now it has come 0.3 only. Then find the corrected flow. Prepare the table, pipe and corrected flow. Everybody got the correction? करेक्टेड फ्लो मध्ये परत या ठिकाणी साइन कन्व्हेन्शन, हा जो डिस्चार्ज आहे आपला अगोदरचा, त्याच्यामध्ये हा जर अँटी क्लॉकवाईज असेल तर ही व्हॅल्यू मायनस करायची. ओके, हा क्लॉकवाईज आहे तर ही व्हॅल्यू प्लस करायची. सगळ्यांचा भेटला का करेक्शन? After finding the correction, find the corrected flow. Corrected flow
पाईप ए बी बी सी सी ए, पहिला फ्लो अँटी क्लॉकवाईज आहे, त्यातून करेक्शन मायनस केलं आपण. दुसरा आणि तिसरा क्लॉकवाईज आहे, त्यामध्ये प्लस केलं आणि डायग्राम काढली. ठीक आहे. नाव अप्लाय द चेक. Incoming 60, outgoing, do the summation of this, you will get 60. Incoming, outgoing. Have you applied the check? Are you getting the same value? Yes, sir. सगळ्यांचं सोडून झालंय का? Is there any difficulty, doubt? I want response from your side. No, sir. Is it over? Yes, sir. Okay. So let us solve the next problem now. Write on the problem. Analyze the pipe network by Hardy cross method as shown in figure. Take two trials and use the relation HF is equal to KQ square.
Draw this diagram also. Take trial 1. This is similar to the previous problem. Solve it by yourself. If you are having any query, you can ask.
Have you calculated the first trial correction? Have you got the same corrected flow for the first trial? Tell your answer in the chat box. Yes. Are you solving the problem or not? साइन कन्व्हेन्शन व्यवस्थित द्या या ठिकाणी. करेक्टेड फ्लो काढल्यानंतर डायग्राम काढायची आणि त्या डायग्राम मध्ये बघायचं. आता पॉइंट ए च्या ठिकाणी जो जंक्शन ए आहे किंवा नोड ए आहे त्या ठिकाणी इनफ्लो 100 आहे. आउटफ्लो जो आपण त्या ठिकाणी करेक्टेड फ्लो काढलाय त्याची समेशन बघा 100 येते का ते. Have you got the same? Yes. डायग्राम काढल्यानंतर करेक्टेड फ्लो काढल्यानंतर परत सेकंड ट्रायल घ्यायची. सेकंड ट्रायल मध्ये करेक्टेड फ्लो वापरायचा आपल्याला. आता ट्रायल सेकंड 5 k q k q स्क्वेअर k mod k q सेकंड. Yes, sir. करेक्टेड फ्लो काढला का? हा सर काढला सर. कळालाय. पहिला एबीचा सर 53.95, दुसराचा 13.95, तिसराचा 16.05 आणि डीईचा 46.05. बर ठीक आहे. ट्रायल 2 आता त्या ठिकाणी करा.
Sunny Varpe, are you there? Sunny. देवमारे, दीपक शिंदे, मयूर शेंडे, संदीप पवार, धैर्यशील पाटील, शरण, विजय लोखंडे. No one is given the reply. सूरज कोळेकर, सूरज खिलारे, संकेत केसरे, वेदांत गोपूर. Yes, sir. गोपूर is here listening. Okay. गोपूर आले का उत्तर आपलं? कुठपर्यंत आले प्रॉब्लेम? CD काढायचं सर. काय काढायचंय? CD ट्रायल सेकंड मधलं CD. सीडी. सीडी कुठं काढतोय आपण यात? डेल्टा क्यू म्हणायचं तुम्हाला? सर डेल्टा क्यू -0.192 आहे. -0.19. See there, Yes. it has come -0.096. Check it there. काय चुकलंय बघा. हे समेशन बरोबर आले का तुमचे? खालची व्हॅल्यू बरोबर आली का? 75.306, 392.082. Yes, sir. 71 पॉईंट येत सर. 71.206. करेक्शन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू करेक्टेड या ठिकाणी व्हॅल्यू टाकून द्यायची. -75.306. तिथं 14.04 जरी सर माझं 13.94 आलं. डेल्टा क्यू इज इक्वल टू किती आला? डेल्टा क्यू स्क्वेअर सर. डेल्टा क्यू काढत आहे सर. काढा ना मग किती आला बघा. वेदर यू आर गेटिंग द सेम डेल्टा क्यू. -0.069. 0.096. 96. ओके करेक्ट. सो हा जो करेक्शन आपण काढलेला आहे तो करेक्शन काय करायचा आहे, परत हा जो आपला करेक्टेड फ्लो अगोदर आलेला होता त्याच्यामध्ये हा अप्लाय करायचा. जर अँटी क्लॉकवाईज फ्लो असेल तर मायनस करायचं, क्लॉकवाईज असेल तर प्लस करायचं. ठीक आहे. डू इट. हे मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल, मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल आणि परत त्याची डायरेक्शन काढायची. चेक करायचं, करेक्शन अप्लाय करायचं. लेट अस से या ठिकाणी 100 इनफ्लो आहे, आउटफ्लो जो आले या ठिकाणी आहे 54 पॉईंट हा आणि हा 45 पॉईंट. त्याचे ऍडिशन केल्यानंतर हे 100 येते का बघायचं.
आपण जर करेक्शन ऑब्झर्व केलं तर पहिल्या ट्रायल मध्ये आपलं करेक्शनची व्हॅल्यू किती आली? 6.05952. सेकंड ट्रायल मध्ये करेक्शन आपलं आलेलं आहे -0.096. म्हणजे करेक्शन खूप लहान आलेलं आहे. म्हणजे आपण जर तिसरी ट्रायल घेतली तर याच्यापेक्षा खूप लहान येईल. म्हणजे करेक्शन अप्लाय करण्याची गरजच नाही पडणार आपल्याला. ठीक आहे. सेकंड ट्रायल मध्ये आपलं करेक्शन खूप लहान आलेलं आहे, त्यामुळे थर्ड ट्रायल घ्यायची आपल्याला गरज पडत नाही. So this is the end of this problem here. Okay, sir. सर सेकंड ट्रायल साठी डेल्टा क्यू ची व्हॅल्यू -0.092 -0.092 आले का तुमचं? हा. माझा मायनस सर 0.0908 आलं. ठीक आहे. कसं आहे, तिथं पॉईंट जर तुमचे जर थोडेफार चुकले, 3 पॉईंट म्हणजे पॉईंटच्या नंतरचे व्हॅल्यू जे असतात डेसिमल, त्याच्यामध्ये थोडंफार जर बदल आले सर तर -75.306 आहे, तिथं -72.773 आहे. ठीक आहे, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. पण त्याची समेशन करून बघायची, तुम्ही चेक करून बघा वेदर इट इज कमिंग सेम ऑर नॉट. समेशन केलं की बरोबर येते सर. ओके. -75 च्या ऐवजी किती आले? 75 -72.773. ओके. म्हणजे या ठिकाणी तुमचं डेसिमल घेताना काहीतरी कमी जास्त झालेलं आहे कॉलम नंबर 4 मध्ये. माझं तिथं सर 71.206 आलं सर. सी देअर, काय करेक्शन काय चुकलंय बघा. कुठली व्हॅल्यू पण चुकली? व्हॅल्यू सेम आले सर सगळे. पुढे व्हॅल्यू हे केले की सगळे बरोबर झाले सर. 71 कसं केलंय तुमचं मग? 72 ऍडिशन करून बघा अजून एकदा.
Our next point is boundary layer theory. So we will take this point in the next lecture. Okay. त्याच्यावरती कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारा मला. Otherwise we will stop here. Or we should take this point, next point. सर साइन कन्व्हेन्शन अजून एकदा. साइन कन्व्हेन्शन तुम्हाला समजून येत का? बरं. आता याच्यामध्ये हा प्रॉब्लेम आपण घेऊया. चालू आहे आपला. सर ट्रायंगल मधलं. See here. पहिला आपला पाईप आहे ए बी. ठीक आहे. ए बी पाईप आहे. ए बी पाईप मध्ये डायरेक्शन कशी दाखवली आहे? अशी आहे. मग हा फ्लो कुठं चाललाय? इथून कुठं जाईल? इकडं जाईल. बरोबर आहे. मग ही डायरेक्शन कोणती झाली? अँटी क्लॉकवाईज. त्यामुळं इथं मायनस साइन आपण दाखवू. बीसी. बीसी म्हणजे कोणता पाईप? हा पाईप. याची डायरेक्शन कुठं आहे? वरती आहे. ते वरून कुठं जाईल? इकडं जाईल. म्हणजे याची डायरेक्शन परत काय झाली? अँटी क्लॉकवाईज. त्यामुळे इथं परत मायनस लिहा. सीडी याची डायरेक्शन कशी आहे? इकडे आहे. बरोबर आहे. हा कुठं जाईल? इकडं जाईल. म्हणजे हा कसा झाला? क्लॉकवाईज म्हणजे प्लस या ठिकाणी. ठीक आहे. परत डीए. डीए ची डायरेक्शन कुठं आहे? वरती आहे. ठीक आहे. वरून हा कुठं जाईल? इकडं जाईल. म्हणजे हा कसा आहे? क्लॉकवाईज आहे. त्यामुळे हा प्लस आला. मग ह्याचा स्क्वेअर करायचा. काय येईल? 3600. बरोबर आहे. 3600 गुणिले 3. मग आता ह्याचा ही व्हॅल्यू एवढी आली. मग इथं ऑलरेडी मायनस आहे ना, तो मायनस आहे इथं टाकून द्यायचं. ठीक आहे. हे मायनस साइन ऍक्च्युली आपण ह्यासाठी दाखवलेलं आहे इथं. मग हा पण कसा अँटी क्लॉकवाईज त्यामुळे त्याची व्हॅल्यू प्रोडक्ट काय? मायनस. राईट. दिस इज द हेड लॉस ऍक्च्युली के क्यू स्क्वेअर. हा मायनस येईल, हा मायनस येईल. याचं डायरेक्शन कशी आहे? क्लॉकवाईज आहे त्यामुळे हा प्लस येईल. याची डायरेक्शन कशी आहे? प्लस आहे त्यामुळे हा प्लस येईल क्लॉकवाईज असल्यामुळे. ठीक आहे. आणि मग नंतर जे प्लस आहेत ते ऍडिशन करायची, जे मायनस आहेत ते सबट्रॅक्ट करायचे. मग आपल्याला व्हॅल्यू भेटते फायनली. समजलं? येस सर. पुढचा पॉईंट घ्यायचा का स्टॉप करायचा या ठिकाणी सांगा मला. Our next point is boundary layer theory. हा आपला शेवटचा पॉइंट आहे. त्याच्यावरती प्रॉब्लेम पण आहेत थोडे आणि त्याच्यानंतर हा युनिट आपला संपून जाईल. युनिट नंबर 5. घ्या सर मग. ओके, वी विल टेक दिस ऑल्सो. जे आपल्याला महत्वाचं आहे कामाचं आहे तेवढं घेऊया. याच्यामध्ये प्रॉब्लेम साठी लागणारे फॉर्म्युले तिथे डेफिनेशन वगैरे काय आपण लिहून नाही घेतले तरी चालतील. पुस्तकामध्ये आहेत किंवा नोट्स मध्ये पण आहेत ते. ठीक आहे. बाउंड्री लेअर थिअरी मेन पॉइंट आहे तो आपण या ठिकाणी घेऊया. बाउंड्री लेअर थिअरी म्हणजे काय आपण तो कन्सेप्ट अगोदर समजून घेऊया. ठीक आहे. कुठलाही ज्यावेळेस फ्लो एखाद्या सरफेस वरून फ्लो होत असतो, एखादा लिक्विड फ्लो होत असतो, त्यावेळेस काय होतं? लेट अस से हा या ठिकाणी एक एअर फॉइल आहे किंवा एखादा ऑब्जेक्ट आहे. असा ऑब्जेक्ट आहे आणि याच्या भोवती त्या ठिकाणी फ्लो टेक्स प्लेस व्हायला आहे. फ्लो त्या ठिकाणी होतो एका लिक्विडचा आणि या ठिकाणी याची वेलोसिटी आहे यू. ठीक आहे. ह्या वेलोसिटीने हा लिक्विड फ्लो व्हायला लागतो. ज्यावेळेस काही फ्लुइड पार्टिकल ह्या सरफेसच्या जवळ येतील त्यावेळेस सगळ्यात खालची लेअर जी आहे ते फ्लुइड पार्टिकलची लेअर या ठिकाणी चिटकून बसेल त्या सरफेसला. आणि जसं याच्यावरती फ्लुइड असतील, पार्टिकल असतील, ते काय होईल? विस्कोसिटी मुळे ड्यू टू द विस्कोसिटी या ठिकाणी याच्या जसं वरती आपण जाईल, त्या ऑब्जेक्ट पासून जसं लांब जाईल तसं काय व्हायला लागतं? याची वेलोसिटी परत हळूहळू वाढायला लागते. याची वेलोसिटी असते, ऑब्जेक्टची वेलोसिटी जेवढी असेल तेवढीच याची वेलोसिटी असते सगळ्यात खालच्या लेअरची. मग त्याच्यात जस्ट वरची लेअर जी असते त्याची वेलोसिटी थोडी वाढते. त्याच्या वरती जी लेअर असते त्याची अजून थोडी वेलोसिटी वाढते. असं करत करत काय ती वेलोसिटी वाढत जाते. ठीक आहे. अँड दिस वेलोसिटी विल इन्क्रीज अप टू दिस वेलोसिटी. ओके. अँड देर इज सम डिस्टन्स ओके अप टू विच दिस वेलोसिटी विल गो ऑन इन्क्रीजिंग. जे आपण या ठिकाणी दाखवलेलं आहे
बाय दिस कर्व, हे आपण युनिट नंबर 1 मध्ये आपण पाहिलं होतं, राईट. विस्कोसिटी पॉइंट आपण ज्यावेळेस शिकत होतो त्यावेळेस आपण एक असा कर्व काढला होता, राईट. हा सरफेस आहे, त्या सरफेसच्या सगळ्यात खाली जी लेअर असेल त्याची चिटकून असेल त्याची वेलोसिटी 0 असेल, त्यानंतर ही वेलोसिटी अशी वाढत चाललेली आहे. ठीक आहे. वेलोसिटी वाढत होते, एक पॉइंट असा येतो की तिथून ती वेलोसिटी मॅक्झिमम होते आणि ती कॉन्स्टंट राहते. अँड दिस इज द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. त्या वेलोसिटीला आपण काय म्हणतो? फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी. ओके, दॅट इज कॅपिटल यू. हे यू वेलोसिटी आहे. मग बाउंड्री लेअर कशाला म्हणायचं? बाउंड्री लेअर इज द डिस्टन्स फ्रॉम द बाउंड्री. ओके, ह्या ऑब्जेक्ट पासूनचं हे डिस्टन्स आहे, अप टू विच द वेलोसिटी विल गो ऑन इन्क्रीजिंग अँड इट विल रीच टू द मॅक्झिमम वेलोसिटी. ओके, 0.99 या पर्सेंट पर्यंत ही वेलोसिटी त्या ठिकाणी जाते. 99% पर्यंत जी वेलोसिटी आपल्याला भेटते, दॅट डिस्टन्स, ओके, बियॉन्ड विच, त्याच्या पलीकड या ठिकाणी फ्री वेलोसिटी असते आणि त्याच्या आतमध्ये वेलोसिटी किंवा त्या बाउंड्री लेअरच्या ठिकाणी वेलोसिटी असते 0.99. तेव्हा ती वेलोसिटी आपल्याला असं प्रोफाईल भेटतो. सो ही जी बाउंड्री आहे किंवा हा जो डिस्टन्स आहे, दिस डिस्टन्स इज कॉल्ड एज दी बाउंड्री लेअर. ओके, अँड दिस थिअरी, त्याच्यामध्ये आपण हा कन्सेप्ट शिकतो, दॅट कन्सेप्ट थिअरी इज कॉल्ड एज द बाउंड्री लेअर थिअरी. ओके, according to the boundary layer theory, the flow of the fluid in the neighborhood of the solid boundary च्या जवळ may be divided into two regions as shown in figure. दोन रिजन मध्ये आपण त्या ठिकाणी त्याला डिवाइड करू शकतो. ओके, दिस इज द सब लेअर, बाउंड्री लेअर, and this is the boundary layer. This is the solid body. A very thin layer of fluid called boundary layer in immediate neighborhood of the solid object, solid boundary, where variation of velocity from 0 at solid boundary to the free एक minute. To the free stream velocity in direction normal to the boundary takes place. So this is the first region. Okay, boundary layerचा जो region आहे तो इथपर्यंतचा region आहे. इथपर्यंतच velocity मध्ये व्हेरिएशन होत जाईल. त्याच्या बाहेर गेल्यानंतर वेलोसिटी मध्ये व्हेरिएशन होत नाही, वेलोसिटी वाढत पण नाही, कमी पण होत नाही, ती सेम राहते. कितीही या ठिकाणी आपण वरती गेलो तरी वेलोसिटी काय राहते? सेम राहते. ठीक आहे. इन दिस रिजन, म्हणजे बाउंड्री लेअरच्या खालचा जो रिजन आहे त्याच्यामध्ये एक वेलोसिटी ग्रेडियंट हा आपल्याला त्या ठिकाणी एक्झिस्ट करतो, दॅट इज du, विच इज गिव्हन बाय इक्वेशन du by dy and which is proportional to the viscosity of the fluid, right, which is given by this equation, Newton's law of viscosity, that is shear stress is equal to tau into mu into du by dy. Okay, the remaining fluid which is outside the boundary layer, the velocity outside the boundary layer is constant. See here, the velocity परत बदलते का? बदलत नाही, and is equal to the free stream velocity. Okay, as there is no variation of the velocity in the region, the velocity gradient du by dy becomes 0. वेलोसिटी मध्ये जी आहे ती बदलच होत नाही, त्यामुळे हा du by dy du काय होईल? 0 होईल. त्यामुळे du by dy दॅट इज वेलोसिटी ग्रेडियंटची पण व्हॅल्यू काय असेल त्या ठिकाणी? 0 असेल. ओके, आणि हे वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 असल्यामुळं हा पार्ट 0 झाला, म्हणजे हे पार्ट टोटल 0 झाला, म्हणजे शिअर स्ट्रेस पण काय झाला? 0 झाला. म्हणजे बाउंड्री लेअरच्या बाहेर त्या ठिकाणी शिअर स्ट्रेस हा नसतो. शिअर स्ट्रेस काय असतो? 0 असतो. सो within the boundary layer there will be a shear stress, beyond that there will not be a shear stress. So now here we are going to write down some formulas for the different thickness, energy thickness are there. So I will take it.
Okay. Turbulent boundary layer, laminar sublayer, boundary layer thickness. So here we have from so this will be visible to you. These are the definitions, certain definition we are going to see. So write down there in your notebook. पहिल्यांदा बाउंड्री लेयर थिअरी जो आहे तो पॉइंट लिहा. त्याची डेफिनेशन आपण बघूयात काय दिली आहे का त्याच्यामध्ये. बाउंड्री लेयर थिअरी. So write down there variation of velocity from 0 to free stream velocity in the direction normal to the boundary takes place in a narrow region in the vicinity of solid boundary. In the vicinity म्हणजे solid boundary च्या जवळ. In the vicinity of solid boundary, full stop. This narrow region of fluid is called boundary layer. The theory dealing with boundary layer flow, boundary layer च्या जवळ होणारा जो फ्लो आहे, okay, that is boundary layer flow. The theory dealing with boundary layer flow is called boundary layer theory. Is called boundary layer theory. Is it work? Yes, sir. Now let us understand some definition here. Boundary layer thickness, which is given by symbol del. Write down there, boundary layer thickness del. Boundary layer thickness कशाला म्हणायचं? So let us see the definition. It is defined as the distance from boundary. Boundary पासूनचं हे अंतर आहे. Boundary layer thickness म्हणजे काय? It is the distance from the boundary. Let us say ही आपण बाउंड्री काढली. इथून हे अंतर बाउंड्रीचं, ठीक आहे? This is the distance. The distance from the boundary of solid body measured in y direction. Y direction मध्ये measure केले. To the point, up to the point, कुठपर्यंत? To the point where, ज्या ठिकाणी the velocity of fluid is approximately equal to, म्हणजे या ठिकाणी जी velocity of fluid आहे, ओके, या पॉइंटला, ज्या पॉइंटला velocity of fluid is approximately equal to 0.99 times the free stream velocity. म्हणजे free stream velocity जी आहे तर या ठिकाणी which is equal to u. ओके, तर ज्या पॉइंटला ही velocity, या ठिकाणी खाली कमी असते velocity, पण ज्या पॉइंटला ही velocity it becomes equal to 0.99 times the free stream velocity, that point, that distance, okay, so this distance is called as boundary layer thickness. Okay, the free stream velocity of the fluid, it is denoted by letter symbol del. Okay,
So this is the definition of boundary layer thickness. What is that? It is the distance from boundary layer, boundary of solid object. हा सॉलिड ऑब्जेक्ट आहे, याच्या डिस्टन्स इथून ते अप टू द पॉइंट, ज्या पॉइंटच्या ठिकाणी velocity of the flow is equal to the 0.99 times the free stream velocity. Okay, so this is the definition of boundary layer thickness. Similarly, we have the different types of the definitions here. Different definitions are here. Just write down this title here: boundary layer thickness del. Use some space to write down the definition. You can write it down afterwards. You can take the screenshot of this definition to write down afterwards. Yes, sir. Then displacement thickness, which is denoted by letter del star. Okay. What is displacement thickness? परत आता हे जे आपण डेफिनेशन बघतोय हे सगळे कसे आहेत, हे आहेत डिस्टन्स. ओके, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहेत. बाउंड्री लेअर थिकनेस झाला, त्यानंतर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस आहे, परत त्याच्यानंतर मोमेंटम थिकनेस आहे आणि एनर्जी थिकनेस आहे. ठीक आहे, हे थिकनेस जे आहेत, ऑल दीज आर द डिस्टन्सेस फ्रॉम द बाउंड्री सरफेस इन द परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. Definitions are similar but somewhat different. Most of the structure is same. Displacement thickness, write down there, displacement thickness del star. Title फक्त लिहा. How we can define this displacement thickness? It is defined as the distance measured perpendicular to the boundary of the solid body. आता इथपर्यंत हा पार्ट सेमच आहे. ओके, आता इथून पुढे पार्ट थोडा वेगळा होतो. बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस. ती जी बाउंड्री आहे ती आपल्याला डिस्प्लेस केली पाहिजे. ओके, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स नाही. किती डिस्टन्स आहे बाउंड्री पासून? ओके, दिस इज द परपेंडिक्युलर डिस्टन्स मेजर्ड फ्रॉम द बाउंड्री बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस. ती बाउंड्री आपल्याला डिस्प्लेस केली पाहिजे, हलवली पाहिजे परपेंडिक्युलर डायरेक्शन मध्ये. टू कंपन्सेट, कायसाठी हलवली पाहिजे? टू कंपन्सेट फॉर द रिडक्शन इन द फ्लो रेट ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन. या ठिकाणी विस्कोसिटी मुळे, एक मिनिट, ओके. टू कंपन्सेट फॉर द रिडक्शन इन द फ्लो रेट त्या ठिकाणी रिड्यूस झालाय. कशामुळे झालेला आहे? बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन. या ठिकाणी बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन जो झालेला आहे त्या बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन मुळे या ठिकाणी डिस्चार्ज मध्ये रेट ऑफ फ्लो कमी झाला आहे. ओके, का कमी झाला? तर या ठिकाणची वेलोसिटी कमी झाली. त्याच्यावरती जर आपण वेलोसिटी बघितली तर ती वेलोसिटी आहे u, आणि या बाउंड्री लेअरच्या रिजन मध्ये वेलोसिटी कमी आहे u पेक्षा. वेलोसिटी जर कमी झाली तर डिस्चार्ज पण कमी होईल. बरोबर आहे? So to account for this, to compensate this loss, we have to displace this boundary. Okay, so that distance by which we have to displace this boundary to compensate this rate of flow, the reduction in the rate of flow. So that thickness is called as, that distance is called as displacement thickness. Okay, so directly you can note down this formula, mathematical expression there in your notebook. Del star is equal to integral between the limit, integration between the limit 0 to del in bracket 1 minus small u divided by capital U into dy. Okay, where u is equal to velocity of fluid at elemental strip. Formulas are important because this, depending on this formula, we are going to solve the problems. Okay, displacement thickness del star is equal to integration between the limit 0 to del 1 minus small u upon capital U into dy, where u is equal to velocity of fluid at elemental strip, capital E is equal to free stream velocity of the fluid,
dy is equal to thickness of elemental strip and y is equal to distance of elemental strip from the plate. Is it over? Write down next title, momentum thickness, which is denoted by letter theta. So what is this momentum thickness? Definition is similar to the displacement thickness, but here instead of compensating the flow rate, what we are compensating here? We are compensating the momentum. Okay. So how we can define the momentum thickness? So momentum thickness, it can be defined as the distance measured perpendicular to the boundary of solid body. Okay, हा part same आहे. By which the boundary should be displaced. Okay, to compensate for the reduction in. So इथपर्यंत जर पार्ट आपण डेफिनेशन पाहिली तर डेफिनेशन इथपर्यंत सेमच आहे. वरची डेफिनेशन आपण जी पाहिली ती डेफिनेशन आणि ही डेफिनेशन इथपर्यंत सेमच आहे. रिडक्शन इन व्हॉट? वरती म्हटलं होतं आपण रिडक्शन इन द रेट ऑफ फ्लो, बट हियर रिडक्शन इन द मोमेंटम ऑफ द फ्लोविंग फ्लूइड ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन. कशामुळे रिडक्शन झालं? बाउंड्री लेअर फॉर्मेशन मुळे त्या ठिकाणी रिडक्शन झालं. कशामध्ये झालं? मोमेंटम मध्ये. व्हॉट इज मोमेंटम? मास इंटू वेलॉसिटी. वेलॉसिटीज त्या ठिकाणी कमी झाली तर वेलॉसिटी कमी झाली तर मोमेंटम पण त्या ठिकाणी काय होईल? कमी होईल. राईट. सो वी नीड टू डिस्प्लेस दिस बाउंड्री लेअर बाय सम distance, perpendicular distance. Okay, we have to displace it. Okay, to compensate this reduction in the momentum of the boundary layer. Okay, momentum of the flowing fluid. So that is called as momentum thickness, and it is given by this equation. Theta is equal to, write down this equation. Hello. TPO ला कावरती. Okay, so write down the equation. Theta is equal to integration between the limit 0 to del small u divided by capital U in bracket square root मध्ये ह्याच्यामध्ये 1 minus small u upon capital U dy. I have written this formula. Yes, sir. If it is over, then we will go to the next, that is energy thickness. Again, if you look at the definition here, it is similar up to this reduction in. It is defined as, and it is denoted by letter del double star, and it is defined as the distance measured perpendicular to the boundary of a solid body by which boundary should be displaced to compensate for the reduction in what? Reduction in the kinetic energy of the flowing fluid on account of formation of the boundary layer. Okay, kinetic energy चा formula काय असतो? Half mv square, right? There is a velocity here. Okay, if the velocity is reduced, then kinetic energy is going to get reduced. Okay, to compensate this kinetic energy loss,
by how much distance we have to displace the boundary layer, solid boundary, that perpendicular distance is called as the energy thickness, which is called denoted as del W star. This is the mathematical expression is used for finding del double star. Okay, so write down the equation. Del double star is equal to integration from 0 to del, integration between the limit 0 to del small u upon capital U in square bracket 1 minus small u square upon capital U square into dy. Yes, sir. And last one, shape factor. So what is shape factor? Shape factor is nothing but it is the ratio of displacement thickness del star to the momentum thickness theta. It is denoted by letter capital H. So write down the formula. Shape factor is equal to displacement thickness divided by momentum thickness. Displacement thickness divided by momentum thickness. Capital H is equal to del star upon theta. Okay. So this was about the theory regarding this boundary layer theory. Now here we will solve the problem, or should we take in the next lecture? We will solve one problem, then we will stop here. Write down the problem. Problem on boundary layer. Write down the problem. Find the displacement thickness. Find the displacement thickness, comma, the momentum thickness and energy thickness. Find displacement thickness, momentum thickness, and energy thickness for the velocity distribution in the boundary layer. For the velocity distribution in the boundary layer given by equation small u divided by capital U is equal to y by del, where u is velocity at distance y. Where u is velocity at distance y from the plate, and small u is equal to capital U. At y is equal to del,
Okay. U will be equal to capital U at y equal to del. म्हणजे जो थिकनेस आहे बाउंड्री लेयर थिकनेस त्या ठिकाणी y will be equal to del. Okay, del is nothing but boundary layer thickness. Also calculate the values of shape factor. The value of shape factor. Also calculate the value of shape factor. Okay. So first of all, we will write down the given equation. Velocity distribution equation दिलेली आहे. Small u upon capital U is equal to y by del. Small u divided by capital U is equal to y by del. This is the equation given, right? Then काय काय करायचं आपल्याला? Find the displacement thickness. Displacement thickness is nothing but it is del star. Momentum thickness, that is theta, and energy thickness, that is del double star. या तीन गोष्टी काढायचे. या तिन्हीचे फॉर्म्युले आपले पाठ पाहिजे. ओके, सगळे फॉर्म्युले आपले कसे पाहिजे? पाठ पाहिजे. डिस्प्लेसमेंट थिकनेसचा फॉर्म्युला काय आहे? डेल स्टार इज इक्वल टू, कोण सांगेल? डेल स्टार इज इक्वल Limit टू 0 to del. हा delta 0 into bracket 1 minus is it like this? ब्रॅकेटचा पहिला स्मॉल यू आपण कॅपिटल यू. This is not there, right? हा थीटा मध्ये येतो. डिस्प्लेसमेंट थिकनेस मध्ये Yes, sir. विद्या मोमेंटम थिकनेस मध्ये तो येतो, तो पार्ट. डेल स्टार इज इक्वल टू, दिस इज द ओनली फॉर्म्युला. Now what we do here, we put instead of u by capital U च्या ऐवजी आपण काय पुट करतो? y by del या इक्वेशन मध्ये आपण पुट करणार. So what we can write here, del star is equal to integral between the limit 0 to del 1 minus y by del into dy. So this can be again further separated like this, integral between the limit 0 to del dy, okay, minus y into dy by del. असं आपल्याला लिहिता येईल. याचं इंटिग्रेशन करता येईल आपल्याला. dy चं इंटिग्रेशन काय येईल? What is the integration of y? किंवा 1 चं इंटिग्रेशन काय येईल? y square sir. इंटिग्रेशन ऑफ y square आपण हे आपण इक्वेशन सोडूया, हे सोडून द्या, ते तुम्हाला कन्फ्युज होईल. 1 चं इंटिग्रेशन काय येईल? इट विल बी y, राईट. y चं इंटिग्रेशन काय होईल? y स्क्वेअर बाय 2. हा डेल ऍज इट इज, डेल कॉन्स्टंट आहे, तो डेल ऍज इट इज त्या ठिकाणी. इंटिग्रल बिटवीन द लिमिट 0 टू डेल. हे कसं आलं? तर आपला इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे x रेस टू n असेल तर त्याचं इंटिग्रेशन काय होईल? x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. हा फॉर्म्युला लिहून ठेवा कुठेतरी. मग या ठिकाणी y ची पॉवर किती आहे? 1. 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2. सो y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 2 याचं इंटिग्रेशन आलं. आणि हा डेल कॉन्स्टंट ॲज इट इज. आता याच्यामध्ये डेलची व्हॅल्यू टाकून द्या y च्या जागी आणि 0 ची पण व्हॅल्यू टाकून द्या.
Then we will get here del minus del square upon 2 del. Okay, our del या ठिकाणी cancel होऊन जाईल. We will get here del minus del by 2. So we will get final answer del star is equal to del by 2. Okay. हे आपलं फायनल आन्सर आहे. कसं आलं ह्याचा बेस सेम करा. म्हणजे आपल्याला 2 del करावं लागेल. 2 del minus del divided by 2. So this 2 del minus del will become del by 2. So this is the final answer del star is equal to del by 2. Everyone got this? कोण आहे गोपूर? काय डिफिकल्ट आहे कोणाला अंडरस्टँडिंग मध्ये? टेक युअर अटेंडन्स. राहिलेला प्रॉब्लेम आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये करूया. If anyone not have understood the problem, please tell me. Why are you putting your roll number in the chat box? Have I asked you? Okay, I have taken your attendance. Now you can leave the session. If there is no doubt to anyone, I will close this session here. Thank you all of you.